Do you see my screen? Do you see my screen? Okay, that's good. Okay, so the course is English for presentations, and here's the course content. So we have about 7 chapters with 7 main topics for presentations and 7 things that we have to deal with in a presentation, in a very successful presentation. So in order to be very successful in your presentation, first of all, we need to have a very effective introduction. So how an introduction is effective? Okay. And then in chapter 2, we have the part for opening. So how opening different from introduction? And why do we have to put introduction and opening into 2 different chapters? In chapter 3, we move on with the main parts, other body of the presentation. How can we link parts together? How can we put different parts of the presentation logically and coherently? In chapter 4, we will deal with how to conclude or how to end a presentation successfully, impressively, and effectively. In chapter 5, we have to deal with the speech training and the body language. It means how can we say a particular thing very impressively using our voice, our intonation, and how do we use our body language effectively, like how to put your hands somewhere and how to stand on the stage. In chapter 6, we have to deal with the ways we will exploit the visuals. How can we design a very successful PowerPoint? And this is the part that we have done in the first lesson. In chapter 7, we have to know how to handle questions from the audiences and how to avoid answering a particular questions. Okay? So these are 7 main things that we have to cover in this course. Now let's move on to the first exercise with introduction. This is part of your assignment at home. Okay, so introduction, we have to make a definition, and then we have to deal with the principles of an effective presentation, and throughout we have some key features of a presentation or tools for presenting. Now, let's look at the first exercise. We have 3 presentations here. As I asked you to do it at home one time, so you have to listen again now and give me the presenter's name, the presentation's position or functions in the company, the topic of the presentation, and who is the presentations for, i.e. who is the audience of the presentation. Now, let's get started with our first presentation. Listen one time and give me the answer for these points. Presentation 1. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, let me thank you all for being here today. I'm glad that so many of you could come, especially since I know that this time of the year is probably the busiest for you. Let me introduce myself. My name is Don Taylor. I'm the head of logistics here at Air Spares. Logistics is a center of competency dedicated to providing you with the spare parts you need, precisely when you need them. I'm here today to present our new semi-automatic shelving system. My talk is particularly relevant to those of you who place orders for the different parts we supply. So, what is the name of the presenter? Dan Taylor.
Dan Taylor, all right. Dan Taylor is the name of the presenter. Don Taylor, not Dan Taylor. And what is his positions or functions in the company? I missed that. You didn't hear that. So what is the topic of the presentation? And who is the presentation for? Can I hear that again? Okay. Presentation 1. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, let me thank you all for being here today. I'm glad that so many of you could come, especially since I know that this time of the year is probably the busiest for you. Let me introduce myself. My name is Don Taylor. I'm the head of logistics here at Air Spares. Now listen again. All for being here today. I'm glad that so many of you could come, especially since I know that this time of the year is probably the busiest for you. Let me introduce myself. My name is Don Taylor. I'm the head of logistics here at Air Spares. Logistics is So what is the function? Head of logistics. That's really good. Head of logistics. Okay, head of logistics. Now, next, the presentation's topic. a center of competency dedicated to providing you with the spare parts you need, precisely when you need them. I'm here today to present our new semi-automatic shelving system. New system. Okay, the new semi-automatic shelving system. Okay. Một cái hệ thống sắp đặt hàng lên kệ bán tự động semi-automatic. And who is the presentation for? My talk is particularly relevant to those of you who place orders for the different parts we supply. Or the customer want to play an order. Okay, that's really good. So the presentation is for those of you who want to place orders, okay, for our system. That's it. So the people who place the orders. So that is for presentation 1. Now we move on to presentation 2, the same questions. Now listen. Presentation 2. Okay, shall we get started? Hello, everyone. For those of you who don't know me, I'm Charlotte Best from IT. I'm a team leader. I'm happy that so many of you could make it today at such short notice. I know that you're all extremely busy at the moment, so I'd like to start with my presentation right away. As you can see on the screen, our topic today is project documentation. We're going to look closely at drafting, storing, archiving, as well as accessing documents in our new SAP system. We'll also examine the much improved handling of all project documentation as well as user rights. This is extremely important for all of us who are directly involved in international project management, right? You don't need me to spell it out. If it isn't documented, it doesn't exist. So who is the presenter? I heard that Charlotte, but I don't know her name. Okay. She's Charlotte Best. Charlotte Best. Okay. And the positions? Well, I missed that again. All right. Okay, shall we get started? Hello, everyone. For those of you who don't know me, I'm Charlotte Best from IT.
I'm a team leader. I'm happy that so many of you could make it today at such short notice. So who is she? Team leader of IT group. Okay, that is the team leader of the IT group. And the topic of presentation. I know that you're all extremely busy at the moment, so I'd like to start with my presentation right away. As you can see on the screen, our topic today is project documentation. We're going to look closely at drafting, storing, archiving, as well as accessing documents in our new SAP system. What is the topic? New SI topic item. Actually, that is the IT. The topic of presentation is the IT project documentation. And the presentation is for? We're going to look closely at drafting, storing, archiving, as well as accessing documents in our new SAP system. We'll also examine the much improved handling of all project documentation as well as user rights. This is extremely important for all of us who are directly involved in international project management, right? You don't need me to spell it out. If it isn't documented, it doesn't exist. So who is the presentation for? Directly involved in international management. All right. So the presentation for those of you who are involved in international project management, the presentation 2. And presentation 3, listen. Presentation 3. Good afternoon. I'm aware that you all have very tight schedules, so I appreciate you taking the time to come here today. As you probably know, my name is Susan Webster. I'm the new Human Resources Manager here at Western Limited. What I'd like to present to you today is my department's new concept for improving our in-company training and qualification programs. This is based on feedback from your departments. Today's topic will be very important for you as department heads, since I'll need your help to evaluate and select candidates for training. Second time. Presentation 3. Good afternoon. I'm aware that you all have very tight schedules, so I appreciate you taking the time to come here today. As you probably know, my name is Susan Webster. I'm the new Human Resources Manager here at Western Limited. What I'd like to present to you today is my department's new concept for improving our in-company training and qualification programs. This is based on feedback from your departments. Today's topic will be very important for you as department heads, since I'll need your help to evaluate and select candidates for training. Presentation's name, a presenter's name. Susan Webster. Okay. Susan Webster. Position? New human resources. Okay, that is the new Human Resources Manager. The topic of presentation? In-company training program. Okay, in-company training and qualification programs. The presentation for? The candidates. Okay, the department heads. The department heads. Listen again and complete the sentences. Presentation 1. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, let me thank you all for being here today. I'm glad that so many of you could come, especially since I know that this time of the year is probably the busiest for you. Let me introduce myself. My name is Don Taylor. I'm the head of logistics here at Air Spares. Logistics is a center of competency dedicated to providing you with the spare parts you need, precisely when you need them. I'm here today to present our new semi-automatic shelving system. My talk is particularly relevant to those of you who place orders for the different parts we supply.
Number 1. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, Right. First of all, let me thank you all for being here today. Number 2. let me introduce myself. Okay, let me introduce myself. My name is number 3. I'm here to present Yeah, I'm here today to present our new semi-automatic shelving system. And number 4, a particularly relevant to those of you who place orders for the different parts that we supply. These are 4 basic sentences that you need to say in order to begin a presentation. Okay. First of all, thank you all for being here today. Thank you, the audience, for being at your presentation. Introduce yourself, introduce your topic, and introduce your audience. If you cannot do that, your presentation is at the first step to fall. Now, presentation 2. Listen. Presentation 2. Okay, shall we get started? Hello, everyone. For those of you who don't know me, I'm Charlotte Best from IT. I'm a team leader. I'm happy that so many of you could make it today at such short notice. I know that you're all extremely busy at the moment, so I'd like to start with my presentation right away. As you can see on the screen, our topic today is project documentation. We're going to look closely at drafting, storing, archiving, as well as accessing documents in our new SAP system. We'll also examine the much improved handling of all project documentation as well as user rights. This is extremely important for all of us who are directly involved in international project management, right? You don't need me to spell it out. If it isn't documented, it doesn't exist. Number 5. make it. I'm happy that so many of you could make it here today at a short. Các bạn tập thói quen trả lời nguyên câu và không trả lời theo kiểu nhắc gần từng từ một, tại vì chúng ta đã học đến đây là gần kết thúc chương trình rồi. Ít nhất là tới năm 3 rồi. Cuối năm 2, năm 3 cũng có rồi. Chúng ta tập cái thói quen nói nguyên câu thì sau này chúng ta đi làm hay chúng ta làm bất kỳ một cái gì chúng ta cũng có thể nói được nguyên câu. Không có kiểu là what are you doing today? Go home. No, we do not say that. Tập thói quen nói full sentences, nói cả câu. Để cái đó có lợi cho mình. Number 6. As you can see on the screen, our topic today is project documentation. Good. Okay. As you can see on the screen, our topic today is project documentation. Okay. Our topic today, not notice, topics today. Our topic today is project documentation. Now, number 7. It is extremely important for all of us who are directly involved in international project management, right? Okay, that's it. Important and directly involved. Okay, so we have another way. We have the second way to open our presentation. And this presentation is for the one that we have known already. So we are presenting a presentation or a message or the speech or the report to the people that we know already. So we can use this kind of opening. And number 3, listen and fill in the blanks. Presentation 3. Good afternoon. I'm aware that you all have very tight schedules, so I appreciate you taking the time to come here today. As you probably know, my name is Susan Webster. I'm the new Human Resources Manager here at Western Limited. What I'd like to present to you today
is my department's new concept for improving our in-company training and qualification programs. This is based on feedback from your departments. Today's topic will be very important for you as department heads, since I'll need your help to evaluate and select candidates for training. Number 8. I'm aware that you all have very tight schedule. So, I appreciate you taking the time to come here today. okay, so I'm aware that you all have very tight schedules. So I appreciate that you are taking the time to come here today. When we say take time to do something, it means that you spare your time to do something. You spare your time to do something. Okay? Now, number 9, Ashu. As you probably know, my name is, I'm the new human resource manager here at Western Limited. Okay, so as you probably know, my name is, I'm the new human resources manager here at Western Limited or Western Ltd company. Number 10. Today's topic will be very important for you at department head, since I will need your help to evaluate and select candidates for training. Okay, so today's topic is very important for you as department heads, since I need your help to evaluate and select candidates for training. So this is the way that we open our presentation in a very formal way. If you want to be very formal, we can use those things. In English, the more words you use, the more formal you appear to be. So remember that. More words means more formal. Less word with contraction can be informal. Now let's look at presentation number 4. Oops, no, that's enough for today. So we have 3 presentations. Topic presentation 1 and presentation 3 could be very formal. So this is a very formal presentation. Presentation 2 would be very informal. Now let's have a look at these things. So I want you to look at the previous exercise again and say what topic, which sentence from the above, from 1 to 10, which of the sentences say that what the topic is, and which of the sentences welcome the audience, say who you are, and say why the topic is relevant for the audience. Okay? Now let's do it, please. Let's do it in 3 minutes. Now, 3 minutes go individually.
All right, so which sentence say what the topic is? Quỳnh Như, Saying what the topic is 3 and 6. 3 and 6, okay. Phương Anh sao ngày nào cũng đi học trễ vậy ha? Hải Yến, please, Dạ. number 2. Em S của em không có cập nhật thông tin group học cô ơi. Tuần trước đã học trễ rồi tuần này cũng không cập nhật là sao? Ngộ vậy. Nào, Hải Yến, B. Là 1, 5 and 8. Again, please. 1, 5 and 8. 1, 5 and 8. Okay, thank you. Tú Bình, number 3. 2 and 9. 2 and 9, all right. And Kim Won, number 4. Number 4 is 4, 7 and 10. 4, 7, and 10. All right. Now, in your opinion, what should we do first among these 4 things in order to open our presentation? So, what should we say first? Who knows? Raise your hands. Nhật Quỳnh, please. Welcoming the audience. So you think welcoming the audience first, and then? Yes. Saying who you are. So that should be B, right? That should be B, and then C. And what's next? Saying what the topic is. A. Saying what the topic is, and D. Saying what the topic is relevant for the audience. Okay, so B, C, A, D. Do you have another options? This is one options. Another one, please. Any other options? Bảo Trân, please. Bảo Trân, what is your choice? Dạ không có, nãy em Okay, right. quên bỏ tay xuống. All right, so who has another choice? So who thinks that we need to change this order? Or you have another order? All right, so you all agree with your friends that we need to welcome the audience, and then you say who you are and what the topic is, and then you will say why the topic is relevant for the audience. That means we will need to take the audience into our presentation. And this is my answers. We need to do B, C, A, D as your friends suggested. Okay, now it's your job. Now I will put you into groups, into smaller rooms, and you will need to think about your presentation, the things that you have chosen last week, and the things that you will present in the midterm and final presentation. Now, first of all, think about your company. If you don't have the name of the company yet, so now it's time for you to put or to name or to give your companies a name. So what you have to do now is first name your company. First, you have to name your company. Number 2, identify yourself. Who you are in a company and who you are in this presentation. Number 3 would be about introduce your topic. And number 4, identify your audience and state why they should listen to you. Understand? So first step, make a note of these 4 things, and then you can use the presentation 1, 2, 3 as a sample
to begin your own presentation. For example, I'm going to make a presentation for my company, that is the ABC Ltd. My company is the ABC Ltd, and I am from marketing team. I am a member of marketing team. My topic today is to present our new marketing campaign. Marketing campaign for the new product line of bath shower. Sữa tắm là shower, bath shower đúng không? Sữa tắm các bạn hay dùng từ gì quên rồi? Các bạn có bao giờ đọc cái dán nhãn trên cái chai sữa tắm của mình không? Ok, hoặc là chúng ta sẽ dùng từ khác. Of the okay. Body care. New product line of body care. Okay. And number 4, our audience is the sales persons or the sales people. They should listen to my presentation because they are the one who will sell the products, and they need to understand the product properties and the reasons behind our marketing campaign. And this is the way that I will open my presentation. Good morning, everybody. I am aware that you are having a very tight schedule, so I really appreciate that you are taking time to our presentation here today. Okay, for those of you who don't know me already, my name is On. I am the new member of marketing team of the ABC Ltd company. I'm here today to present the new marketing campaign of our new product line for the body care products. This topic is extremely relevant to those of you who are here today because you are the one who will sell our products. And I think that you should understand our marketing campaigns in order to have a better sales. That is the way we open our presentation. Understand? And your presentation, your opening should last in only 1 minute. The introduction should not be longer than 1 minute. It's about 30 seconds to 1 minute. So 1 minute would be the maximum time for the opening. Because later on, we have to add more information to our introduction. You got it? All right. So now I will break you into rooms. I will call your name. I will divide you into rooms, into different rooms. And your job is to tell me who you are in a room. This is rooms. I will let you choose the room. Các bạn tự mình chọn phòng nha. Chúng ta có 4 nhóm. Nào, các bạn tự vào đi. Các bạn vào phòng của mình được chưa? Dạ cô ơi, bên em vẫn chưa hiện lên là cho chọn phòng hay gì hết. Ok. Okay, now room 1 for group 1 assign. Now, group 1, raise your hand. Group 1, raise your hand. Hồng Nhung. Okay. Hải Yến. Hải Yến, okay. Bích Diệp, okay.
And Phương Anh. Room 2. Room 2, raise your hand. Thu Hương. All right. Thanh Tuyền. Kim On. One more. Rồi, ok, hết rồi ha. Room 3. Room 3, Bảo Trân. Nhật Quỳnh. Bảo Hân. 3. Mỹ Diễm. 4. Room 4. Room 4. Mỹ Diễm room mấy? Mỹ Diễm group mấy? Mỹ Diễm hình Dạ group 3 cô ơi. Rồi, ok, vậy thì Mỹ Diễm bỏ tay xuống. Group 4. Group 4. Dạ Mỹ Nhung. Mỹ Nhung. Thu. Trà Giang. Hiệp. Thu của group mấy? Group 4 cô ơi. 4. Cô ơi, Vậy cô thì cho em vô group 2 và nãy em giơ tay không kịp. ai đấy chỗ nào? Dạ Ngọc Bích ạ. Rồi đợi cô xíu. Group 4 thì cô đã có Mỹ Nhung, Thu và Trà Giang. Phụng Hiệp có không? Tuyết Sương group mấy? Em group 4 cô. Tuyết Sương group 4, vậy là đủ rồi. Rồi group Bích hồi nãy Bích của group mấy? Dạ group 2. Group 2. Bích. Ok. Rồi, hình như thiếu phòng đúng không? Group 5. Group 5. Phụng Hiệp hả? Hồng Dạ Trinh. cô. Hồng Trinh. Thúy Diễm. Hết rồi. Group 6. Group 6 thì còn lại là Hồng Tuyết, Tú Bình, Quỳnh Như, Thu Minh. Ok. Rồi. 4, 2. Thiếu một người. Ok. Each group volunteers. First, we need volunteers, and the second round will be taken randomly. Okay, now group 1, please. Raise your hand if you want to volunteers. Hải Yến, please. Yes. Good morning, ladies and gentlemen. I'm aware that you all have very tight schedules, so it's a pleasure to welcome you today. Let me just start by introducing myself. I am the member of Strategic Planning Department. In my presentation, I would like to report on the poor cells that are commonly met, and then I would like to talk about a new policy to enhance that problem.
Today's topic will be very important for you as company heads and investors, since I will need your help to develop the new ideas. Okay, good. Okay, it's really really good. Thank you. Rồi các bạn, mình sẽ tập cái thói quen là rất có thể sắp tới các bạn sẽ không có đi thi final và thi midterm tại trường, thì các bạn sẽ phải thi online. Đối với môn này thì online rất là dễ, cho nên các bạn sẽ phải tập một cái thói quen là chúng ta ngồi ít nhất là nửa người của các bạn phải ở trên màn hình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, các bạn ngồi thẳng lưng, vai ngang, không có gù lưng xuống như thế này ha, không khom người xuống. Bạn ngồi làm sao để cái lưng của mình thẳng, lưng mình thẳng, vai ngang, mắt hướng về cái camera của mình. Cái camera ở đâu thì các bạn hướng về phía đó, và cố gắng đừng để cho người ta thấy là mình đang đọc trên notes nha. Rồi bây giờ Hải Yến làm lại nè. Những bạn nào chưa ngồi đúng quy định, ngồi lại cho cô nè. Ngồi thẳng cái lưng lên, ngồi thẳng lưng lên. Chọn một cái góc phòng nào đó để mà mình có thể được nhìn thấy rõ nhất, ánh sáng vừa đủ. Ngồi thẳng lưng lên, bật đèn lên, sáng sủa. Rồi ok. Thanh Tuyền thẳng lưng lên. Rồi ok. Nếu như cái người của mình chưa đủ phân nửa ở trên màn hình thì điều chỉnh cho cái camera làm sao mà mình phải ở nửa người của mình phải nằm trên màn hình. Đó là cái nguyên tắc khi mà mình thuyết trình qua mạng nha, qua mạng. Nếu có thể thì các bạn buộc lòng phải đứng lên nữa cơ, và đặt cái máy quay của mình làm sao để nó chiếu trọn cái người của mình, để người ta thấy được cái body gesture của mình trong khi mình trình bày. Và mình sẽ phải có thuyết trình bằng cách là chiếu trên bảng. Tuy nhiên ở một cái góc độ nào đó chúng ta chưa thể làm được như vậy thì các bạn tập trước cho cô cái thói quen này, đó là ngồi thẳng lưng. Hồng Nhung thẳng lưng lên, thẳng lưng lên. Ok. Tú Trinh ha, ngồi thẳng lưng lên. Để Tú Trinh đang xài điện thoại hay là xài laptop? Xin lỗi, Hồng Trinh điện thoại hay laptop? Dạ em điện thoại cô. Rồi để cái điện thoại ngang cái phía trước của mình. Đừng có để, cố gắng đừng có để nó hất lên kiểu này. Cố gắng để cho nó thẳng trước mặt mình vậy nè. Hoặc là mình có thể kê lên, hoặc là kiếm một cái giá nào đó kê lên để cho nó đảm bảo rằng là cái góc của mình nó sẽ thẳng như thế này. Cái góc quay của mình sẽ nó thẳng như thế này. Mỹ Diễm đâu? Mỹ Nhung đâu? Bảo Hân đâu? Bích Diệp vén tóc lại, vén tóc ra đằng sau cho nó gọn gàng. Đằng sau mang tay, để hết ra đằng sau mang tay, gọn gàng lại. Ngọc Bích, cái tóc mái của mình làm sao cố gắng để cho nó không có chạm với cái chân mày. Rồi ok. Rồi Hải Yến làm lại. Hải Yến ngồi thẳng lưng lên, làm lại nè. Chỉnh cái camera cho nửa người, làm sao mà các bạn thấy được nửa người giống như cô nè, nửa người ở trên màn hình. Nếu mà áo thun thì lần sau cố gắng kiếm cái áo thun có cổ. Rồi ok, bắt đầu làm lại. Xin lỗi, từ từ. Các bạn khác tính giờ cho cô. Tính giờ, các bạn khác tính giờ, nhìn trên đồng hồ của mình hoặc là trên cái laptop của mình xem là cái phần trình bày của bạn kéo dài trong bao nhiêu lâu. Rồi ok, mời Hải Yến bắt đầu. Yes. Good morning, ladies and gentlemen. I am aware that you all have very tight schedules, so it's a pleasure to welcome you today. Let me just start by introducing myself. I am the member of Strategic Planning Department. In my presentation, I would like to report on the poor sales that our company missed. And then I would like to talk about a new policy to enhance that problem. Today's topic will be very important for you as the company heads and the investors, since I will need your help to develop the new ideas. Okay, good job. How many seconds? 43 giây ạ. Ok, 43 giây, tốt. 43 giây là trong buổi này. Đến buổi sau, đến ngày thứ 6 tuần này khi chúng ta học
thì cái 43 giây này rút lại còn 30 giây. Điều đó có nghĩa là các bạn sẽ phải học thuộc lòng hơn. Và cố gắng Hải Yến khi nói á, thì chúng ta sẽ mở cái vòng họng lớn ra, nói lớn lên thì nó sẽ bớt cái giọng trong cổ. Rồi, ok. Strategic Planning Department. Strategic Planning Department. Ok. Strategic. Nhấn ở âm thứ hai. Strategic Planning Department. Ok, good job. Now, group 2, please. Volunteer first. Group 2. Group 2 là của nhóm nào đây? Bạn nào đây? Now, group 2 volunteer, please. Thanh Tuyền, please. Nào, Thanh Tuyền, open your microphone. Tuyền có nghe cô nói không? Alo. Bạn bị đứng mạng sao cô? Ok, rồi mời bạn khác trong nhóm 2. Mời bạn khác. Mời một bạn khác của nhóm 2 nào. Nhóm 2 là bạn nào đây? Mời bạn khác. Rồi nhóm 2 tự phân công đi. Một bạn bất kỳ của nhóm 2 tự mình cùng mình làm nè. Nhóm 2 mình còn có Ngọc Bích, Kim Oanh, Thu Hương. Ngọc Bích đâu ạ? Ok, mời Bích. Yeah. Good morning, ladies and gentlemen. I'm aware that you all have a very tight schedule, so I appreciate you taking time to come here today. Let me introduce myself. My name is Ngọc Bích. I'm a member of marketing team from D01 company. What I'd like to present you today is our new diet food for improving our health and weight. My talk is particularly relevant to those of you who place order and bring the product to customers who need a healthy eating plan. Okay. How many minutes? Sorry, how many seconds? How many seconds? Khoảng 32 giây ạ. Ok, khoảng 32 giây là tốt. Bích ơi, để ý cho cô các cái ending sounds của em bị mất khá là nhiều. Ví dụ, good morning ladies and gentlemen. Good morning ladies and gentlemen. Okay. Nghe mình nối âm qua là người ta đã biết được rằng là ngay chỗ đó mình có phát âm cuối. Khi mình nói good morning lady and gentlemen thì mình không có âm cuối. Good morning ladies and gentlemen. Khi chúng ta là người mở màn, cái người mở màn và cái người chốt show là hai cái người cực kỳ quan trọng. Người ta sẽ đánh giá rất nhiều ở cái phần này. Một trong những cái điểm mà làm cho cái bài thuyết trình của mình thành công là cái người mở màn phải tốt. Nó tốt ở chỗ nào? Các bạn học thuộc bài, các bạn nói một cái giọng rất là trong và sáng, và làm sao để khiến cho người ta muốn nghe. Tức là mình phải lên giọng, mình phải nói lớn lên, và cái phát âm của mình tốt. Đồng thời là mình phải để ý nè, những cái gì mà nó cơ bản là mình phải nói đúng Rồi nói lại cho cô này. Good morning ladies and gentlemen. Lớn cái giọng lên. Good morning ladies and gentlemen. Good morning, ladies and gentlemen. Let me introduce myself. Let me introduce myself. Introduce myself. Let me introduce myself. Đúng rồi. Diet food. Diet food. Health and weight. Health and weight. Health and weight. Okay, healthy. Healthy. Not healthy. Not healthy. Healthy. Put the tongue in between the two teeth and then breathe it out. Healthy. 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 Đọc cho cô âm Thờ hay sờ cô? Thực ra nó không phải là thờ, nó cũng không phải là phờ, nó là âm này. Đặt lưỡi giữa hai hàm răng. Nó học ngữ âm âm vị rồi, chúng ta biết. Đặt lưỡi giữa hai hàm răng, đẩy hơi ra. Thờ. Khi mà mình đọc
thờ là nó sẽ thành âm thờ trong tiếng Việt của mình. Nó chỉ là vậy nè. Healthy, healthy, healthy. Cố gắng mình bớt cái phần bị cái âm sờ của tiếng Việt mình đi ha. Healthy. Rồi tập lại cho cô âm này. Okay, thank you Bích. Now group 3 please. Group 3 volunteers. Bảo Trân. Nào các bạn tính giây cho cô nào. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, let me thank you all for being here today. I'm glad that so many of you could come. My name is Jung from Marketing Department. I know that you're all extremely busy at the moment, so I would like to start my presentation right away. With the current epidemic situation, hand sanitizer is an indispensable part to ensure your safety. I'm here today to present our new hand shop with upcycled carrots. My talk is particularly relevant to you all who will sell this product for our company. How many seconds? 41. 41. Okay, good. 41. Thank you. Group 4, please. Good job, Bảo Trân. Group 4, please. Dạ Mỹ Nhung ạ. Rồi, mời Mỹ Nhung. Good morning, everyone. First of all, I'm glad of your coming here today. Let me introduce myself. My full name is Bùi Thị Mỹ Nhung. I'm the employee of Human Resource Department at Grab IT Limited. I'm on behalf of Group 4 to present our reductions in labor workforce. This is based on the company's productivity, as our company has fallen 10 times on the rank of top 10 software companies in Asia last year. And today, I need your help to find some solution for this problem. Okay. Mình sẽ không nói là employee of the HR department. Mình sẽ nói là I am a member. Okay. Mình nên dùng chữ member thì nó sẽ hay hơn. Bao nhiêu giây ạ? Dạ 40 ạ. 40 giây, ok ha. Các bạn làm ở cái tầm này đến khi mình rút lại là ổn. Ok, thank you Mỹ Nhung. Group 5 please. Group 5. Okay. Group 5. Group 5 thì có Hồng Trinh, Thúy Diễm, Phụng Hiệp. Who volunteers? Phụng Hiệp đi, Phụng Hiệp đâu? Dạ em. Ok rồi, mời Phụng Hiệp. Good morning, everyone. I'm aware that you all have a tight schedule, so I appreciate you to take time to come here today. Let me introduce myself. My name is Phụng Hiệp, and I'm a new marketing manager here at D01 Ltd. As you can see on the screen, our topic today is marketing strategy for our company newest product line. Today's topic will be important for you as department head. Because khi các bạn nói rằng là thank you Phụng Hiệp, khi các bạn nói rằng là our topic today is important to you as important head, thì các bạn phải giải thích cho người ta biết là tại sao nó quan trọng với họ, đúng không? Chứ còn nếu mình không nói được cái lý do thì người ta có ủa quan trọng sao, ta đâu có thấy gì đâu, ta không cần nghe nữa nhé. Rồi Phụng Hiệp là say again, appreciate. Not she ate. She ate. Appreciate. Okay. Introduce. Okay, good. Phụng Hiệp, thank you. How many seconds? How many seconds? 30 seconds? Dạ, tầm đó. Okay, right. Now group 6, please.
Group 6. Tú Bình, please. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, let me thank you all for being here today. Let me introduce myself. My name is Bình, and I am a human resource manager of Vina Software Company. As you can see on the screen, our topic today is the cause and solution for employee demotivation. Today's topic will be very important for you as a part of management and team leader to retain the best employees and the best management direction. Okay, that's really good. Thank you, Tú Bình. Ladies and gentlemen, okay, I'm from the Human Resources Department. Human Resources Department. Cái tên của nó thường sẽ là như vậy nhé. Rồi, bây giờ cô sẽ mời các bạn xem thử một cái bài đạt điểm gần 10, 9.8 thì phải. Cách đây 2 năm. Xem còn. Mời các bạn xem. Đây là bài của một cái nhóm mà làm bài rất tốt, làm việc nhóm cũng tốt, theo đúng tất cả những gì đã được hướng dẫn. Và đi thi cuối kỳ thì hình như đâu được 9.8 hay sao ấy. Đây. Cô sẽ share cho các bạn xem. Good morning, ladies and gentlemen. Các bạn có thấy bạn này không? Bạn gái này không? Thấy ạ. Ok, đây là bạn Đàm Đinh Khương ha. Đây là Đàm Đinh Khương, hình như tốt nghiệp rồi hay sao ấy. Okay. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank you all for coming here today. My name is Khương. For those of you who don't know me already, I'm the leader of the marketing team from ABC Company. Before we get into the topic, I would like to give you some questions. As an office worker, have you ever thought of getting a healthier lifestyle by changing your eating habits? Yes? Do you find it's hard to have a healthy, delicious lunch at work? If your answer is yes, don't worry, our new product is what you're looking for. This morning, I'm going to be talking about the launch of our new product, Healthy Lunch Box for Office Worker. Today's topic is of particular interest to the office workers who wish to have a healthy, nutritious, but still tasty lunch at work. First, I will begin by giving an overview of the current marketing situation of this kind of product, and I will move on talking through the details of Healthy Lunch Box, the benefits, the disadvantages, and also the opportunities of it. And I'll finish by comparing our product's feature with that of the competitors. I have the handouts with the main points of today's presentation, and I will give these to you later. Our presentation will last for 15 minutes. Perhaps we can leave any questions you may have until the end of the presentation. So now, please welcome Ms. Nguyen coming here to present to you the first point. Các bạn sẽ thấy là cái phong thái của bạn này khá là ổn. Bạn nói không quá nhanh. Cái sắc diện nó rất là tươi. Bạn lúc nào cũng cười. Và cái sắc diện rất là tươi, tốc độ nói vừa phải. Và cái phần từ hip, tức là từ phần waist, phần eo trở lên đó, thì nó không bị những cái ví dụ như là bị cù lưng
hay là bị ưỡn ra phía trước, tức là cái cách của bạn đứng như thế này là đúng với quy chuẩn của một cái phần trình bày chúng ta làm ở trên trường. Nếu mà chúng ta thi offline thì chúng ta sẽ thi kiểu như thế này, sẽ làm như bạn này, rất là tự tin và rất là nhẹ nhàng, không có cần phải nói quá nhanh, nhưng mà lúc nào cũng giữ được cái nhịp đó. Thì cái phần này bạn tổng hết cả cái phần giới thiệu của bạn, kể cả phần là hết 1 phút 55 giây. Thì bạn này nói phần trình bày là bạn này sẽ mở show và kết show. Như vậy tổng lại phần trình bày của bạn sẽ là khoảng 3 phút. Thì những bạn ở phía trong thì bạn sẽ làm những cái phần phía trong thì nó sẽ khoảng 3 phút cho mỗi bạn. Thì nhóm này được khoảng 9.8 thì phải, cô nhớ là 9.8 cho bài thi cuối kỳ. Còn giữa kỳ thì hình như cao hơn một tí. Nên các bạn thấy rằng là nó không quá khó. Nhưng mà nếu các bạn để ý từng chút một thì các bạn sẽ làm được. Và cái phần này là phần mà các bạn đã nộp sau tuần 2, tức là sau cái tuần thứ 2, cũng giống như các bạn ngày hôm nay nè. Kết bài ngày hôm nay thì các bạn sẽ phải làm được như bạn Khương như thế này, hoặc là một nửa như vậy, thì chúng ta sẽ đến khi cuối kỳ chúng ta sẽ ổn ha. Rồi, ok, ta đi tiếp. Các bạn vẫn còn nhìn thấy màn hình cô share đúng không ạ? Rồi, ok. Dạ thấy ạ. Rồi. Hồi nãy là chúng ta đi theo những cái bước mà chúng ta có sẵn, những cái mà chúng ta lấy từ trong cái 3 cái presentation chúng ta lấy ra. Còn bây giờ chúng ta sẽ có thêm nhiều cái mẫu nữa. Okay. Now, we will need to identify these phrases into 2 columns, formal and informal way, less formal and more formal phrases. Now, for less formal and more formal. So we have here on the left will be very formal expressions. Now I want you to put the phrases in the box into the less formal columns. Okay, now let's do it, please. For example, in formal way, we say good afternoon, ladies and gentlemen. So in number 1 here, less formal, we say Nhung, Hồng Nhung, please. Number 1, what do you put there? Alo Hồng Nhung ơi, Hồng Nhung có ở đó không? Hồng Nhung bật cái mic lên nào. Yeah, hello. Okay, now number 1, please. Was the number one I chose it. Less formal is hi everyone. All right, so hi everyone. What about number 2, Hải Yến, please? Number 2, today good life I will match with what I want today. What I want to do today is. What I want to do today is. Nhật Quỳnh, number 3. As you know, As you know, Now, Thu, number 4. Number 5. It's good to see you are here. It's good to see you all here. Number 5. Tú Bình, please. in my talk, I'll tell you about. All right, in my talk, I'll tell you about. Thu Minh, number 6. Today I'm going to talk to you about. Today I'm going to talk to you about. Thanh Tuyền, please. Number 7. Okay, so we get started. All right, okay, so let's get, shall we get started? Okay, shall we get started? Now, number 8, the last one. The last one should be, I know you all, okay, I know you all very busy. I know you all very busy. Okay, so now it's your task again. I want you to discuss in groups, and groups 1, 3, and 5, you will make your opening again in a more formal way. Group 2, 4, and 6, you will make it less formal. Understand? All right, so 5 minutes. Break into groups.
Alright, break the rings. Tuyền ơi, em ở nhóm mấy? Tuyền ơi, em ở nhóm mấy? Room 2. Okay. Cô đang hỏi em. Cô đang hỏi em đúng không cô? Đúng rồi, cô đang đưa em vào nhóm 2 ấy, em chưa tham gia kìa. Có nhóm nào mà các bạn chưa làm không? Chưa trình bày, cô chưa mời các bạn nói. Có bạn nào chưa nói giơ tay lên cô xem nào. Ngoại trừ những bạn đã làm ở cái vòng 1 rồi, nhóm vòng 2 bạn nào chưa nói giơ tay lên cô xem. Ok, Thanh Tuyền. Rồi, bây giờ mời Tuyền. Tuyền ơi, nhóm của em là formal or informal? Mạng của Tuyền hình như không được ổn định lắm đúng không? Ok, rồi được rồi. Bây giờ cô sẽ đi tiếp phần tiếp theo và sau đó chúng ta sẽ. Tuyền ơi, em nghe cô nói không? Sorry cô, mạng em sáng nay nó bị sao. Rồi ok, vậy thì Tuyền sẽ làm sau ha. Bây giờ cô đi tiếp cái bài này của mình ngày hôm nay. Các bạn có thấy cái màn hình cô share không ạ? Dạ em chưa thấy ạ. Được chưa? Các bạn thấy chưa? Dạ Ok rồi. ha. Rồi. This is the opening for a presentation. This is the step for opening. So first we need to welcome the audience, introduce yourself, say the topic, and then we explain why the audience should be interested. And this is the WISE flow chart. We call this the WISE flow chart, right? And we have some sentences, some phrases to help you to introduce yourself, introduce the topic, or say the topic is, welcome the audience. So at home, I want you to read this slide very carefully, and then you will choose the phrase that you like most to learn by heart and put it into your presentation. All right, now come on, we will structure the presentation. So in our presentation, we will have 3 main parts. So the very formal or less formal presentation should have the introduction, the main part, and the conclusion. In the introduction, you will introduce or you will tell the audience what you are going to say. And then you will say it in the main part, and then retell the audience what you have said in the conclusion.
make a summary and remind them of what you have presented so far. Now, we have several ways to tell the audience what you are going to say. So we can use this phrase, good light. We can use the first group. The first structure is to say, I would like to tell you about this. I would like to present to you. I would like to illustrate, okay, what we have done so far in our research paper. I would like to report to you, okay, our survey's results. I would like to share with you the result of our research concerning the marketing segment. Or I'm going to talk to you about, or I'm going to be reporting on, I'm going to present to you, I'm going to deliver the new policy in our company. And then we have the structure of will with infinitive and will be with verb in. Now, each of you will have 5 minutes. Think of 4 sentences to tell the audience what you are going to say in your presentation. Okay, now 5 minutes go. Individually write down 4 sentences to say what you are going to say to your audience, and try to vary your sentences. Make different sentences with different purposes for each of the structures here. Okay. Các bạn sẽ viết cho cô 4 câu, nhưng 4 câu đó sử dụng cho cô 4 cấu trúc với 4 động từ chính khác nhau. Những cái này mình gọi là động từ chính. Những cái động từ này chỉ purpose, những cái động từ chỉ mục đích của một cái bài trình bày. Thì các bạn sẽ nhớ là hồi trước á, nếu các bạn nào tình cờ mà có ôn IELTS thì các bạn cũng sẽ biết trong bài thi IELTS, đặc biệt là IELTS Writing Task 1, chúng ta sẽ có những cái kiểu như là in this essay we would like to give you a highlight of, tức là mình sẽ có nhiều cách để mình có thể thay động từ tell vào động từ say, và chúng ta sẽ bớt đi cái việc mình sẽ dùng những động từ như sau, chúng ta hạn chế. Thứ nhất là tell, thứ hai là present, thứ ba là say. Các bạn không sử dụng 3 động từ này trong bài thuyết trình của mình cho cô. Thay vào đó các bạn có thể nói bằng một cách khác. Các bạn sẽ chọn những động từ khác. Ví dụ như chúng ta có động từ report, chúng ta có động từ highlight và danh từ của nó. Chúng ta có illustrate, chúng ta có demonstrate, chúng ta có give an insight. Give an insight. Give an insight có nghĩa là mình sẽ cho người ta thêm những cái nhìn thật là cận cảnh, nhìn rõ hơn, hoặc là have an overview, have a look at. Rồi, ok, các bạn sẽ làm cho cô trong vòng 5 phút làm việc cá nhân, nghĩ về 4 câu, sử dụng 4 cấu trúc khác nhau, nói về cái việc mà mình sẽ cái này chính là cái mục đích nè. Khi mình nói tell the audience what you are going to say đó, thì cái này chính là các bạn đang nói về cái purpose of presentation. Vậy thì ngày hôm nay bạn đến đây, bạn trình bày, nhưng cái mục đích chính xác của bạn trong trình bày cái bài này là gì? Bạn giới thiệu sản phẩm, introduce the new product, hay là bạn báo cáo lại những gì bạn đã làm, report on the findings, hay là bạn làm sáng tỏ một cái sự việc nào đó. Rồi, các bạn hiểu vấn đề chưa nào? Ok ha. Rồi, 5 phút bắt đầu.